son of R, and then minus Q means brother. So, what is the relationship that how do you go about? P plus R minus Q ante P is the son of R, who is the wife of Q, that is Q is father of P. So, is this clear from the code? I will just show you the code again. A plus B minus Q. So, minus ante A minus B means A is wife of B. So, ee relationship ee code ni use chesi P plus R minus Q రాయాలంటే మనం ఏం రాస్తామండి? P is son of R, who is the wife of Q. So, what is the relationship now? Q is father of P. So, this looks really simple. You will have to only break the code that has been given to us. ఆ code నుంచి we will have to understand the symbol. ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో P plus R minus Q అంటే ఏంటి అని ఇచ్చాడు. ఆ P plus R minus Q ని బట్టి మనము రిలేషన్షిప్ కనుక్కోవాలి. So, there could be another problem which goes like this: P into R dollar Q. So, P into R dollar Q ante P is brother of R, who is the mother of Q. P is brother of R and R is mother of Q. So, what is the relationship between P and Q? P is the uncle of Q. So, ఇక్కడ మీకు టైం ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఎంత క్విక్గా మీరు అసిమ్యులేట్ చేసుకుని ఆ కోడ్ని గుర్తుపెట్టుకుని చేయగలిగితే అంత ఫాస్ట్గా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్, హార్డ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 1 second టు ఆన్సర్. P ఈజ్ ది బ్రదర్ ఆఫ్ R, హూ ఈజ్ ది మదర్ ఆఫ్ Q. సో R యొక్క మదర్ ఈజ్ Q, R యొక్క బ్రదర్ ఈజ్ P. సో P ఈజ్ ది అంకుల్ ఆఫ్ Q. It is as simple as that. So, let me take you to another problem. If A dollar B means A is father of B, A star B means A is mother of B, A at the rate B means A is the wife of B, then which of the following mean M is the grandson of N? ఇక్కడ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఏంటండి, కోడ్స్ ఇచ్చాడు మనకి. A dollar B అని ఉన్నట్టయితే ఏకి బీకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఫాదర్, ఏ స్టార్ బి ఉన్నట్టయితే ఏకి బీకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మదర్, ఏ తర్వాత అట్ ద రేట్ సింబల్ ఉంటే ఏకి బీకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ వైఫ్. ఈ కోడ్స్ యూస్ చేసి నాకు ఐ వాంట్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ ఏ గ్రాండ్ సన్. ఎమ్ ఈజ్ ది గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ఎన్, ఎమ్ ఈజ్ ది గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ఎన్ అని మీనింగ్ వచ్చేటట్టుగా what is the symbols that I should use? So, using this dollar, star, at the rate. So, how should you go about? If you want grandson and grandfather madhya relationship ravalante 2 generations you will have to write. M is the grandson of N, M is the mother of say T. Who is the father of N? M has to be mother of some T. మీరు ఇక్కడ థర్డ్ జనరేషన్ తీసుకురావాలి. ఎంకి ఎన్కి మధ్యలో ఇంకొక జనరేషన్ వస్తేనే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ గ్రాండ్ సన్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్. సో ఎమ్ హ్యాస్ టు బికమ్ ది గ్రాండ్ మదర్ ఆర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఎమ్ ఈజ్ ది మదర్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ పర్సన్, లెట్ us say T, who is in turn T is the father of N. సో మదర్ చూపించాలంటే స్టార్ ఇస్ ది కోడ్ అండ్ దెన్ ఫాదర్ చూపించాలంటే డాలర్ ఇస్ ది కోడ్. సో చూడండి, ఏ డాలర్ బి మీన్స్ ఏ ఈజ్ ఫాదర్ అండ్ దెన్ ఏ స్టార్ బి మీన్స్ ఏ ఈజ్ మదర్. సో ఈ రెండు యూస్ చేస్తే మనము వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్? ద రిక్వైర్డ్ రిలేషన్షిప్ వుడ్ బి ఎమ్ స్టార్ టీ డాలర్ ఎన్. So, M star T, M is the mother of T, who is the father of N, father ante dollar. So, what is the relationship between M and N? Grandmother and grandson. So, that is the relationship. So, these are the 3 different types of problems that exist in blood relationship. So, we have seen about first one type is a jumbled relationship, second type is you will be given
a kind of a family tree you will have to identify, and then the third one is the coded relationship. Puzzle లాగా ఉంటుంది, తర్వాత కోడ్ లాగా ఉంటుంది, లేదా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జంబుల్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. ఏ రకమైన ప్రాబ్లం అయినా స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో ఉన్న రిలేషన్షిప్ని మీరు రాసుకుంటూ కనుక పోయినట్టయితే ఫైనల్గా ఒక చైన్ లాగా పైన సెంటెన్స్కి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్కి ఆ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్కి ఏ రకమైన రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద చైన్ బిట్వీన్ దెమ్ అన్నది ఐడెంటిఫై చేస్తే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ క్లాస్ ఈజ్ డైరెక్షన్స్, సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్. సో ఈ సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ అంటే దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ ఇంటెండెడ్ to judge the candidate's sense of direction and ability to trace and follow correctly. Directions ante immediately you should be able to understand that you have 4 main directions and 4 cardinal directions. What are the 4 main directions? Say supposing south nunchi if you are going forward you will be going to north, and from south if you are going towards your right you will be reaching east, and if you are going towards your west towards your left you will be reaching west. So these are the 4 main directions, and then in between south and west the cardinal direction we call it as southwest, in between west and north we call it as northwest, in between north and east we call it as northeast, in between east and south we call it as southeast. సో ఈ డయాగ్రామ్ని కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డ్రా దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్. సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అన్నది రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ ఆఫ్ 5 year old వుడ్ అండర్స్టాండ్. సో 4 మెయిన్ డైరెక్షన్స్, సౌత్, నార్త్, ఈస్ట్, టు ద రైట్ ఈస్ట్ అండ్ టు ద లెఫ్ట్ వెస్ట్, అండ్ దెన్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ వుడ్ బి యువర్ 4 కార్డినల్ డైరెక్షన్స్. సో ఈ డయాగ్రామ్ని కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ దిస్ directions, sense of directions. So what is that you should do is మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ని మీరు ఎలా వస్తే అలాగా యూ ట్రై టు పుట్ ఇట్ ఆన్ పేపర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ డయాగ్రామ్. సపోజింగ్ ఒక పర్సన్ ఈజ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్ అంటే ఇమీడియట్లీ యూ డ్రా ఎ లైన్ టువర్డ్స్ నార్త్, అండ్ దెన్ హీ ఈస్ టేకింగ్ ఎ రైట్ టర్న్ అంటే ఈస్ట్ వైపు వస్తున్నాడు, డ్రా ఎ లైన్ టువర్డ్స్ ది రైట్, దెన్ అగైన్ హీ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ అంటే మళ్ళీ నార్త్ వైపు వెళ్తున్నాడు. ఇలాగా ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ని ఈ కార్డినల్ పాయింట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం గనక డయాగ్రామ్ గీసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డ్రా కన్క్లూజన్స్ ఫర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్. వెరీ రేర్లీ you will have to use some of your geometric principles. Geometric principles అంటే ఏంటి, ఆ డయాగ్రామ్ ఏదైతే మనం గీసామో అదొక స్క్వేర్ షేప్లో వచ్చింది అనుకోండి, స్క్వేర్ అంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఆపోజిట్ ఆల్ 4 sides ఆర్ ఈక్వల్, ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ అనుకోండి, ట్రయాంగిల్ షేప్లో వస్తే ఆల్ దట్ వీ విల్ హ్యావ్ టు రిక్వైర్ ఈజ్ టు యూజ్ ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్రాపర్టీ. వాట్ ఈస్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్? ఇది అందరికి తెలిసిందే, స్క్వేర్ ఆఫ్ ది హైపోటెన్యూస్ is equal to the square of the adjacent sides and the square of the longitude. So ఈ యొక్క సింపుల్ జామెట్రిక్ ప్రిన్సిపల్స్ కనుక మనము ఉపయోగించినట్టయితే you will be able to solve all the problems on these directions. So let me take you with an example now here, a very simple small example. So a man is facing west. So ఇక్కడ మీరు డైరెక్షన్ చూడండి, man is facing west, he turns 45 degrees in the clockwise direction. Clockwise direction అంటే ఏంటి, క్లాక్ 12 నుంచి 1కి ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ వాట్ యూ షుడ్ అబ్జర్వ్. క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే రివర్స్. 12 నుంచి 11కి వెళ్తూ ఉంటే ఏ డైరెక్షన్కి వెళ్తుందో దట్ ఈస్ యాంటీ క్లాక్వైజ్. 12 నుంచి 1 నంబర్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటే దట్ ఈస్ క్లాక్వైజ్. సో అ మ్యాన్ ఈస్ ఫేసింగ్ వెస్ట్, హీ టర్న్స్ 45 degrees in the clockwise direction and then another 180 degrees in the same direction, and afterwards 270 degrees in the anti-clockwise direction. He has taken 270 degrees in the anti-clockwise direction. So which direction is he facing now? So what is the problem here? He is initially facing west, he turns 45 degrees in the clockwise direction and then another. So you should be able to draw the diagram by now. Facing west, ఒక పాయింట్ O తీసుకోండి, O నుంచి
supposing this is the point O and then he is initially facing west side entandi deeniki, that means he is in the direction of A, he is facing A. Now from here ante ee O దగ్గర నించుని ఏ వైపు ఫేస్ చేస్తున్న అతను వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో, he is taking an angle of clockwise, అంటే ఇప్పుడు ఈ A నుంచి he is moving towards clockwise 45 degrees he has moved, and from again from here 45 degrees move అయ్యాక where is he coming, so he would be facing B. ఈ B నుంచి again he is moving in the clockwise direction, in this direction he has moved 180 degrees. అంటే ఆఫ్టర్ మూవింగ్ 180 degrees supposing he is facing C, ఈ O నుంచి he is facing C. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ హియర్ he is taking a యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, అంటే వెనక్కి వెళ్తున్నాడు ఎంత డిగ్రీస్ 270 degrees వెనక్కి వెళ్తే, సపోజింగ్ ఈ పాయింట్ D అనుకోండి, దట్ మీన్స్ he would be facing D. So originally he is at this O, he is moving in the direction of 45 degrees, so he is initially facing A, then he is moving 45 degrees, he would be facing B. From here he is moving 180 degrees, he would be facing C. Then he is taking a reverse turn 280 degrees, he is facing D. So what is he, where is he facing now? Faces in the direction of OA. On moving 45 degrees he faces in the direction of OB. Further 180 degrees he is in the direction of OC, and finally 270 degrees anti-clockwise he would be facing the direction of OD. So where is this OD? OD is in the southwest region. So if you are in the south, it is to the left corner ku vachindi kabatti, that is the southwest. So which region he is in the southwest. So quickly I will take you with another problem. If you are facing northeast and move 10 meters forward, turn left and move 7.5 meters, then where are you? So that is a problem. If you are facing northeast, northeast, so where is your north, where is your east? So you are facing in the northeast and you move 10 meters forward and take a left turn and move 7.5 meters, then where are you? So how does it look like? So you are supposing you are facing your northeast position is here, ikkada north south untundandi, so this is northeast position. If you are here, from here you are moving 10 meters to reach B, and then what you are doing here, you are taking a left turn and moving 7.5 meters. So where are you now? Right now your original position was A, now you are at C. So what is that you should note here? There is a right angle at B, therefore this looks like a right angle triangle, and we will have to estimate AC. First of all, what is this AC direction? So clearly the narrator starts from A, moves towards northeast a distance of 10 meters up to B, turns left anti-clockwise and moves 7 meters up to C. So C is lying in the C lies to the north of A, and ABC is a right angle triangle kabatti AC square ni manam estimate cheyali. A simple formula, AC square equal to AB square plus BC square. దాన్ని కనుక మనం సింప్లిఫై చేసినట్టయితే 156.25 వస్తుంది. AC is the root of this 156.25, so it is 12.5. So that means the narrator is 12.5 meters north to his initial position. So see this diagram now, from A he has moved here, take a turn, so he is in the north direction now, and what is this distance? It is whatever it is 156.5 యొక్క root. Therefore ఈ problems, direction, sense of direction problems లో all that you should remember is, you will have to remember the 4 cardinal directions and 4 main directions. Whatever small little description that is given, we will try to draw it as a diagram, and then from the diagram starting to original position and wherever we are, we try to analyze it. In the next session, I will take you with some more example problems.